Всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой YouTube канал. Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Сегодня у нас 16-я часть. Все как обычно. Желаю вам приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем сразу же. Так, перечень задач, какие у нас сейчас имеются. С урожаями проблемы, с лунами, поговорите с деком, вот, вручай комнату сходим. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I set forth... Разнимать. А вот, раздобудьте. Бомбарду, чтобы получить. Ладно. Так, куда мы бежим? Так. Ой, не-не-не. Где у нас? А вот я, ну сюда, да? Куда я пошел? Куда-то я нажал, пошел. Случайно нажал. Так, интересно, если по 2, по 3 миссии, долго оно вообще будет все это прохождение идти? А, кстати, рядом. Супер. Отстань. Или она выше? Да идем. А, ниже, значит, ладно. Оба. Не ожидал такого от меня. С Дейком. Дейк. Поговорите с Дейком. Что-то все-таки далековато вручай комнаты получилось. Можно в натуре, кстати, сразу в нее портнуться, по-моему. У меня же есть, да. Есть же там зеленый маячок, куда можно было портнуться просто. Ладно. Ничего страшного. Так, где ты? Dick would like to speak with you when you have a moment. Давай. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Dick thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from tomes and scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Это вот то, что мне... Ага. Так. Хорошо, куда идти? Купите магический рецепт для загона. А где мне? А где купить? Это мне Хогвартс, да, лететь? Кто шарит? Есть кто шарит? О. Да давай ты 635. Хогвартс полетели. Отлично. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
Точно, зима же началась. Я без шапки, блин. Дорогие эти. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Что мне надо вот это надо купить, да? 1000. Отлично. Поехали. 60 очки. A pleasure doing business with you. Шарф нужен за 90. Я тебе сейчас одену не... Ух ты ж, смотри, за 200. Нормально. 200. Так, давай. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Да блин, вот эти вот перелеты, залеты. Так. Карта. Хогвартса. Не туда. О, сразу же в ручей комнату можно залететь. Этого рецепт косарь стоит, ты охренел? I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent! Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Неплохо. Еще очередное какое-то будет место. Вэм. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Пойдем наколдуем. Так, аж. Подожди, а где они у меня? Так, не сюда, мне вот туда, значит, надо. Кто ты? Это кто ты? О, а мне надо кого? Так. Где? Блин, а кого мне надо-то? Так, это который я выполнил, да? I'll look after you. Ну-ка, стой. Так, такой же? Так, там еще же кто-то был. Ну ладно, давай попробуем с этим. Я ты... Мышь улетел, ладно. Может, этого на всех случай? Так, между делом пускай будет. Everything's all right now. Куда в чемодан? Просто чемодан забрал, ушел. Так. Туда надо. Делать, наколдуйте загон для... Блин, мне, может, они даже и не нужны были. Мне, может, просто загон надо было. Нет, управлять этим не надо. Во. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Надо теперь их покормить же еще, да?
Наколдуйте загон. Как наколдовать загон? А, мне надо, я понял. Так, что-то здесь. Изменять. Это что-то я... Так, во-первых. Тварь пока не готова. Это чё? Вы чё? Так, наколдуйте. Как наколдовать? Блин, пара. А я 3. R. Revelio. Так, ну все правильно. H. Выпустил. Т. Так, а как наколдовать-то? Ну, вот надо какие-то эти штуки походу, да? Дай-ка пока вот так вот. Что мы можем сделать? Опа. Опа. Вот оно. Хорош. Прям по центру захреначить. Да, вот так. Ша. Что мне еще надо? Так, отменить действие. Все. Все, я сделал. Двадцать 9 минут. Нехило. Все. Пускай занимается. Можно, значит, идти на второе задание. 29 минут ждать. Это такое себе. Потом вернемся. Блин, что-то, по-моему, не того я заставил. Дай-ка еще один загон я сделаю, чтобы задачу выполнить побыстрее. Так. Ты отстань. Ты куда? Ну-ка, давай. Да, вроде все нормально. Все, ладно, да. Погнали другое задание, все. Ну, вроде нормально. Что там? Опа. Погоди, Себастьян. Погнали. И сразу карта. Где Себастьян? Охренеть. Скот разводим. Handy resource indeed, your field. Ну, открою. Ты чё, блин? С двух ног.
Пожестче на дверь открывать. Ты великий. Опа. А ты что здесь керишься? Средь белого дня просто вот. Ты пошел. You'll never believe what I've learned. Ну-ка. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Братишка, прости, я тебе все хотел рассказать сразу. I am not letting this go. Я тебе хотел все рассказать сразу. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Но это не точно. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Конечно, конечно. It would mean a lot. Давай. Конечно, братишка. Опа! А ты что здесь стоишь, подслушиваешь? Ты сейчас дам в дыньку. Стоит, уши греет. Че, блин? Ха. Так, что тут у нас? Так, это идет. Это я не буду сейчас. Это я не хочу. Вот Дирик. Кто такой Дирикол? Потом, ладно, погнали. Встретитесь, Поппи... Добринг. Погнали к Поппи. Ё-моё. Ё-моё. Где ж ты живешь-то?
братик. Поехали сюда поближе. Так. Ну-ка мне метлу, конечно. Ой. Во-первых. Во-вторых, нельзя. Так, а можно мне мап открыть? Я хочу вот сюда еще улететь. Ёпта, ёпта. Метла, блядь, неуправляемая. Ух ты, ё-моё. Все, метла с ума сдурела. Тихо. На Б. Оп. Что здесь делаем? С кем надо Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Конечно, в порядке, я ее спас, она у меня в кармане. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Гарри Поттер. This way. This way. Куда? Куда this way? Пошли. A centaur. Tread carefully. Ну да, с луком. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Поппи. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Хотел кувырок показать ей, что я умею делать кувырок. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Так. Грибочки. Ну и что мы здесь делаем? This is odd. What is it?
What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Стоять. Точки. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Подожди-ка. Вот, конечно, лохи они. Ушли, золотишко оставили. Хи-хи-хи. Блин, надо с другой стороны зайти. Так. Что такое? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Still smoking. They can't have been gone long. Pelts. Poor beasts. Revelio. Так. Хуя. Anything interesting? Ну, конечно, если со мной пошла Poachers золото. were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Давай, Поппи, пошли. Поппи, куда мы How двигаемся? do goblin and Следовать за poacher Поппи. interests align? Опа. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Надо инвиз, да, подключать? Так. Yes. A more hushed approach is likely wise. Да, я знаю, что надо делать. Сейчас мы их развалим. Вот только. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Some no one hides from this. I won't let that. Cuprito! Levioso! Defender! Would you like me to put you down? Levioso! Levioso! Put me down right now! Descendo! You won't. Incendio! I can do this. Levioso! Defender! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio! Это косарик потратил на какой-то сорванный рецепт. И надо вот компенсировать. Так, я же могу восстановить это все. У меня 4-я цифра. Эй, ёп, не то. Reparo. Ты умеешь так? Вот где мосты строят. Вот и все, пошли. Надежен. Revelio. Вот и сюда. Вот это я, конечно, тут подлутался. Пойти в палатку, а там сейчас просто целый остров, да? Целый остров. What in Merlin's name? Are those dragons? Конные бои, значит, да? Первое правило клуба. Никто не сказал про этот клуб. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here.
How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Спасибо. One foot in front of the next and quiet as can be. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Ой, чихнул не вовремя. Ладно, придется гасить, да? Или нет еще? Нормально, тут пошел. Ой-ой, давай, мать, так нет. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Получается. Poppy, something's going on behind you. Я тебе сейчас опять поговорить. Да ты что, гонишь, что ли? What's going on down there? Что с тобой говорить, мила? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Давай, сейчас Аллахамора сделаем. Сейчас Аллахамора сделаю, и все, такая чума начнется. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Подожди, хватит. Дай-ка тут немножко. Ща, мать, подожди. Aloha Mora. Давай. Яйцо заберем с собой. Она сейчас заколдована, как он током шарахнет. И куда его в карман ты положил? All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. That's it. Careful! Ramrock will want his dragon intact! One of the best meals I've ever eaten. So, don't think you'll get us out of here. You aren't gonna fucking stick! Like the moon. Let me have some! You'll have to fight eventually. I won't rest. Let me have some! Vicious blood! See how you like this? Let me have some! Ridiculous, what has to defend? Naughty little weed. Let me have some! Child! Are you sure you're not a blood? Why spread this out longer than necessary? Stop it! No. Stupid I hate this fight. Back to the dip. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. How nice of you to stop by. Yes, they want to buy us.
Glacius! I see you! I see you! Stupid! Moving around like a fiddlywink. Stupid! I'd say a little pruning. A little pruning. Stupid! The lamb returns to the wolf. Seems your luck has run out. An intruder! Leviosa! Descendo! Protego! Descendo! To warm you up. Bring up! Defendo! Burn, my Predictable. Leviosa! Defendo! Descendo! We don't have time. We need to free her now before more show up. Чё, откуда орёшь? Imagine Dragons, давай. Чё делать? Aim for the ring at the front of her restraint. Все, я понял, не тренди. Чикс. Accio! И чё, я освободил? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ой, давай ехали. Найс. Что стоишь, Влада? Давай на волю, братик. Давайте. Потом. Решаем этот вопрос. This way! This way. Was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Все, погнали. У меня как раз там, по-моему, яичко приготовилось. Ой, фу, блядь, какое яичко. Блядь, яичко. Этот какого? Выручай комнате-то. А, ничего не работает, ладно. Все. Я могу тебе... Нехило ты, ну-ка. Опа. Так, теперь я могу?
Выручай комнату залететь. Тут где она была? А, секретная, тут, блин. Точно, все секретное. Такс. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Ладно. Полчаса прошло, интересно. 3 минуты осталось. Да что ж ты? Погнали что-нибудь другое искать. Так. Угу. Так. Бомбарда. Вырастите. Забери страниц для руководства в подземной гавани. Забери страниц для руководства из книги «Трансфигурация». Средний уровень, который находится в библиотеке. Я смогу это сейчас выполнять? Ну-ка, карта. Есть? Да ни хрена пушки нету. Ну-ка. Так, на это выйти понятно. Страницу подземной гавани. Где это подземная гавань? Так, ну, он мне предлагает выйти, это хорошо. Что это? Бадьян. Бадьян вообще люблю, конечно. Невероятно бадьян люблю. О, пойдем. Ну-ка, давай-ка шевелиться начинай. Сколько идти? Что за шум? Мужики, что шумеем? Так, я не помню, далеко идти-то? А, тут рядом. Смотри, что умею. Опа! С лестницы видели? Камон. Влетел. Хач! Сразу. Так, ладно. По Хогвартсу. Просто по Хогвартсу круги нарезаем. Открывай двери. Беги, беги, беги. Бегим, бегим, бегим. Тут, мне кажется, мы отдаляемся, не? Опа. Пошли. Вот она, подземная гавань. А ну туда можно? Там пивс какой-нибудь, это не будет сейчас стучать? А ну-ка. So this is the underground harbor. Revelio. О. Добро. Добро. Нехило здесь сундучков-то. Там, да, одно осталось. Угу. Че такое? А. Так, это одноглазый, да? Ну и залезь тогда. Так, ладно. Это мы где найдем? Это здесь где-то, походу. Так. Давай, 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 побежали. Чисто на рывочках двигаемся. Успех, скучно никогда не бывает. А если что, песенки поют. Стоят, поют. Да и стоп. Мешает. А, надо наверх идти, да, получается. Ну-ка, двигайся.
Так. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Что там? Так. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Нахрена мне с ней разговаривать? Или мне надо с ней поговорить? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Давай. Hence, I have created a small quiz, Давай. just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Давай. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Давай. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Я же откуда знал. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкой удачи. Давай. Felix Felicis. Well done. Что, реально? Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Самый большой. Quaffle. Ты сказал 3 вопроса, нет? Снич, нет, этот маленький. Вот этот, наверное. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Чё, верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Да. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Хорошо, вот договорились. Всё, дай ко мне эту I книгу. put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. А, вот ты ее поставил, где? Да? Ну-ка. Accio. Я просто... Revelio. Здесь. Тьфу ты, блин, надо книгу надо открыть. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Так, 3 минуты прошло. Я бы в вручай комнату быстренько залетел. Да, хорошо, посещу. В течение дня, базар с вокзал, давай. Чё? О. Подожди, я не понял. Он меня выполнило задание-то? Так, это и это. Расчешите и прокормите потомство. Где оно? Вот ты, шкет. Здорово. Хи-хи. Так, подожди. Давайте сейчас накормлю, напою. На, похавай чутка.
Да, теперь я тебя почешу. I should let Deke know about the newborn Thestral. Погнали. Там какая-то мне еще это... Так. Разговор. Отчет дракония, это я сейчас... С Поппи. Это вот сейчас мне пришла это... Сейчас вот Савина пишет, вот что пришло, вот она, да. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Ну все. Отлично, побежали мы, значит, теперь. Блин, оно еще понятно. По трансфигурации надо посетить занятия. Что, быстренько, времечко еще есть. Как далеко? Да беги ты уж, ё-моё. Это самое, ё-моё. Так. Мне нужно задание. Ой, карта. Здесь недалеко, кстати. Откуда я бегу? Отсюда. Мне надо сюда. Что здесь рядом есть? Понял, ничего. А здесь что рядом есть? Да, тут. Задания все сыпают и сыпают, это очень хорошо. Без дела не остаемся. Что я сделал? Да тьфу ты, блин, я думал что-то подобрать, эту кошку почесать. Я думал, там, может, монетки лежат. Все, давай, кити-кити. Мяу, вот тебе и мяу, блин. Опа. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. А, точно, надо же это самое подождать. Дай-ка мне изменить масштаб. Как мне время поменять? Изменить масштаб. Подождать, F. О, подождать. О, здорово, пацаны. Я тут что-то немножко как раз вот жду вас. Здорово, Себастьян. Опа. А я думал, сова. Нехило ты его, блин, в книгу замутила. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say,
is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Так ты скажи, хоть какие буквы ты говоришь, чтобы какое-то заклинание произнести. Как букву выстроить? Опа. Погнали. Фуфау. Все, давай, лети. Я сейчас с первого раза получается. Beautifully done. А теперь все превращаем в стаканы, и пускай они падают на голову друг другу. Так. Ну-ка, дай-ка я тебе поговорю. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. Вообще and как frankly, Фиг. excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Ты чё? Нет. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Отлично. Добро. Спасибо. Что, задачу выполнил? Вот такой. Два раза. Хлысь. Видела? Хе-хе-хе. А вот так вот. Ай, блин, еще именно. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. На время, что ли? Мать, ты где? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Так, ладно. Поглядим, что у нас здесь есть. Задания новые, да, открывались. Тени шахты, что-то на гоблидуке. А, это поговорить с Амитом. Амитом, точно. Так, это Себастьян. Ух, неплохо у меня, кстати, задание наводил. Отлично. Так. Далее. По вещичкам, что у нас? Перчаточки новые. Не интересует. Что у нас тут? Шарфик новый. Не интересует. Что у нас здесь? Очечки новые. Опа. Нехило. Здесь что? 52. Здесь 50. О! Ну, ладно, пускай эти будут моднявые. Так, что в плащ? Опа. А это что? Плюс 15, а этот? Ну, пускай этот будет пока. Так. Ага. Здесь все. Нет? Шляпа. Да нахрена?
Идите в пень с этой шляпой. Так, дальше. Инвентарочка. Что мы имеем? Яичко. Отлично. Опа. А что это у меня здесь? Мне надо посадить ее. Точно, там задание как раз эти растения 3 атакующих вырастить. Так, таланты. Я все по магии темной. Что это? Уф. Конечно, давай. Так. Дальше. Коллекция. Угу. Здесь этих злых людей, да? Нехороших сосисок. Так. И здесь. Все. Дальше сюда. Чем мы здесь можем? Бой. Забираем. Это не можем. Это все забрали. Вот это надо забрать. Отлично. И вручай комната. Наград внешней снижение легендарный. Угу. Так. Да ну конечно. Все. Все. Так. Ну все, супер. Отлично. Тогда на этом 16-ю серию мы завершаем. Как говорится, дальше больше. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо большое за просмотр и за активность. Всем пока.